প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি প্রত্যেকেই সৃষ্টিকর্তার কৃপায় অনেক ভালো আছো। আগামী 23শে নভেম্বর তোমাদের ইংরেজি বিষয়ের তৃতীয় কর্মদিবসের বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। তোমাদের সকলের প্রতি অনেক অনেক শুভকামনা রইল। তৃতীয় কর্মদিবসের কাজগুলোর নমুনা সমাধান আমরা এক নজরে দেখে নিই। তৃতীয় কর্মদিবসের পরীক্ষাটি 180 মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে, অর্থাৎ 3 ঘন্টা সময়। তোমাদের এখানে সেশন 5 80 মিনিটে হবে। এখানে সেশন 5-এ বলা আছে, ওয়ার্ক ইন গ্রুপস অফ 4 or 5, টেক নোটস ফর ফার্দার ইউজ, গো থ্রু দ্য কমপ্লিটেড কমিক স্ট্রিপ ইন টাস্ক 3 again, identify the theme, characters, settings, and plot of the comic strip. Imagine a storyline using these theme, characters, settings, and plot of the comic strip. Imagine 2 or 3 characters that you may need for your storyline. Choose names for each character and think how these characters are related to each other. Discuss and write the dialogues and characters will tell to each other. Arrange the dialogues with the plot of their story. Decide the end part of their story. Decide for their story. Check on every detail of the story. Finally, act out the conversations in front of the class. অর্থাৎ এখানে তোমাদের একটি ডায়লগ লিখতে হবে। এরপরে তোমাদের 10 মিনিটের একটি বিরতি থাকবে। 6 নম্বর কাজ বলা আছে, ওয়ার্ক ইন্ডিভিজুয়ালি। The teacher will ensure that the students will not copy any of his or her friends' answer script. Reflect on the storyline they have developed in task 5. Reflect on the characters, settings, theme of the story they have discussed in session 5. Read the dialogues they have written in task 5 again. Write the story using all the features they have decided earlier. Edit the grammatical, spelling, and punctuation errors and make the final version of your storyline. Write a short note on what central theme, point of view, plot, settings, character, dialogue you find interesting in the storyline. Then finally submit a copy of your group work to the teacher. অর্থাৎ তোমাদের এখানে 3টি কাজ দেওয়া আছে। প্রথম কাজ হচ্ছে, এখানে তোমরা 2টি অথবা 3টি ক্যারেক্টার নিয়ে একটি ডায়লগ তৈরি করবে। সেটা হতে পারে ডিবেটিং কম্পিটিশন নিয়ে, অথবা সেটা একটা বইমেলায় পার্টিসিপেট করা নিয়ে হতে পারে। এরপরে তোমরা সেই ডায়লগটা থেকে স্টোরি লিখবে, তারপরে একটি নোটস লিখবে। এই 3টি কাজ তোমাদের এই তৃতীয় কর্মদিবসে দেওয়া আছে। স্টোরি লাইন, পার্টিসিপেটিং এ বুক ফেয়ার, ক্যারেক্টার সাদমান, রাফি। আমি এখানে 2টি ক্যারেক্টার রেখেছি, সাদমান এবং রাফি। তোমরা চাইলে এখানে 3টিও করতে পারো, 4টিও করতে পারো। সেটিংস, স্কুল ক্যাম্পাস, অর্থাৎ এখানে তাদের যে কথোপকথন সেটা স্কুল ক্যাম্পাসে চলছিল। প্লট, এ বুক ফেয়ার, টাইটেল, পার্টিসিপেটিং এ বুক ফেয়ার। প্রথমে কনভারসেশন তাসিন শুরু করেছে। তাসিন বলেছে, হাই রাফি, হাউ আর ইউ? রাফি, আই এম ফাইন, অ্যান্ড ইউ? তাসিন, আই এম ফাইন টু। হোয়ার আর ইউ গোয়িং অন ভ্যাকেশন নাও? রাফি, অ্যাট হোম। তাসিন, হোয়াই আর ইউ সিক?
Rafi, no, I will go to the book fair with my father this afternoon. So I am going home early today. Tasin, is this your first book fair? Rafi, yes. So today I am a little more excited. Tasin, what do you plan to do at the book fair? Rafi, buy different books, travel and meet authors. Tasin, then there will be a lot of joy. Rafi, yes, will you go? More if you go with us, can be happy. Tasin, well, when will I come to your house? Rafi, 3:30 p.m. Then we will leave together for the book fair. Tasin, okay friend, see you in the afternoon. Rafi, okay friend, bye. Story writing. Title, participating a book fair. Rafi and Tasin are regular students of Bright School and College. One day, Rafi is going home before the school holidays. Then, meeting Tasin in the school campus, Tasin asked him why he is going home. Rafi said he will go to the book fair with his father, so he is going home early today. This is Rafi's first visit to the book fair, so he is very excited today. He tells Tasin what he will do at the book fair. After that, they decide to go to the book fair together. Short notes on what central theme, point of view, plot, setting, character, dialogue I find interesting in the storyline. From my point of view, the characters in the storyline are very excited about their participating book fair. They have prepared quite well for this day. What attracted me the most was the good relationship between them. তো বন্ধুরা, আশা করি তোমরা এই ভিডিওটি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো। তোমরা যদি এই ভিডিওটি দ্বারা বিন্দুমাত্র উপকৃত হয়ে থাকো, তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকো, যাতে করে পরবর্তীতে এই ধরনের ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথেই তোমরা নোটিফিকেশনের মাধ্যমে খুব সহজে ভিডিওগুলো পেতে পারো। ধন্যবাদ সবাইকে।